So good day, I am Mark Ryan and Panaligan, and I am here po to demonstrate and discuss what is Leopold's maneuver and getting the fetal heart rate of an fetus. So first po, alamin po muna natin kung ano po ba yung Leopold's maneuver. So Leopold's maneuver, these are the part of the physical examination of pregnant women. So there are 4 classical maneuvers that are used to palpate the gravid uterus systematically po. So this method of abdominal palpation is low cost and easy to perform and non-invasive. So it is used to determine the position, the presentation, and the engagement of the fetus in the uterus. So before po ako mag-start, so i-define ko po muna yung mga procedures. So it is an assessment done preferably after 24 weeks of gestation when fetal outline can already be palpated. So perform systematically to observe and palpate the abdomen to determine the fetal presentation in the position. So that's what I said earlier po. So after po that is i-identify na po natin yung mga purpose po ng Leopold's maneuver. So it is to determine the presentation and the position of the fetus. Then i-determine din po natin whether lighting and engagement have occurred po, kung nangyari na po ba. Then i-identify po natin the maximum impulse of auscultation of fetal heartbeat. Then i-determine po natin if fetus is normal state of flexion, at tsaka po i-determine po natin yung presence of multiple pregnancies, tsaka po yung i-estimate po natin yung fetal size po, at tsaka i-locate po natin yung mga fetal parts. Punta naman po tayo sa preparatory phase po. So first po, i-prepare po natin yung mga equipment po na ating gagamitin. And syempre po, before po that, mag-hand wash po muna tayo or yung mag-hand hygiene po tayo with warm water po. Then i-prepare po natin yung client. So before po tayo mag-start, kailangan i-update po natin si mother na kailangan po is to i-empty po yung kanya pong bladder po. Then magsasabi po tayo sa kanya na medyo uncomfortable po yung gagawin natin process. So para po updated po siya sa mangyayari. Then place in a dorsal recumbent position with supine, with knees and flexed po. Then i-place naman po natin yung slow pillow or rolled towel under the client's right hip po. So after po that is magpo-provide po tayo ng privacy. Then i-explain po natin yung procedures na ating gagawin. So isasarado po muna natin yung mga pinto, kortina, tsaka i-explain po natin yung procedure na ating gagawin. So pwede rin naman po natin huntayin si mother or kumustahin si mother para po makapante po siya sa ating gagawin na procedure at maaasahan po natin yung kanya pong pakikipag-participate po dahil po panatag na po ang kanyang kalooban, dahil po nakikipag-communicate po tayo sa kanya para po pwede rin po natin itanong kung pailang pagbubuntis na po ba ito ni mother, and pwede na rin po natin makuha po yung GT-PAL po ni mother or yung gravidity, term, preterm, abortion, and the living children po. So sa gravidity po, dito po natin nalalaman kung ilang numbers na po ng kanya po bang pagbubuntis, including po yung current po, yung present hanggang ngayon po. Then sa term naman po, dito naman po natin ilalagay yung number po ng pregnancies na na-carried po ni mother na 36 weeks po hanggang 42 weeks. So sa preterm naman po, ito naman po yung numbers of pregnancies carried between 20 weeks and 30 weeks po. Then sa abortion naman po, dito po natin ilalagay yung number ng losses prior to 20 weeks. And lastly naman po sa living children, dito naman po yung mga numbers ng buhay na pong children. And siyempre po, pag may mga twins po tayo or triplets, so ang pagka-count po natin doon is individual. So triplets will be considered as 3 po. Then the twins po will be considered as 2 po. So then after po that, i-explain na po natin tsaka yung procedure po. So the abdominal palpation po, it is used to determine the fundal level. So stand at the foot of the bed facing the face of the client and measure the centimeters from the top of the pubic bone to the top of the fundus, which correlates with the current weeks of pregnancy. So sa first maneuver po, or yung tinatawag nating fundal grip, dito po natin dinedetermine yung fetal lie and the presentation po ng ating pong fetus. So tatayo po tayo sa may paahan po ni mother, sa paahan po ng ating bed, facing the client with the warm hand by rubbing together. So and gently place the both hands flat on the abdomen and papalpate po natin yung upper abdomen with both hands. So
ang gagamitin po natin is yung ating pong heel ng palms and di po yung ating fingertips. Then, papalpate po natin gently but with firm motions and determine po natin yung mas palpated and is the head shape buttocks by observing the relative consistency, shape, and mobility po. So, ganito po yung ating magiging demonstration po. So, ang gagamitin po natin, ito po yung heel po ng ating palm. So, before doing that, so, syempre po, hingi po muna tayo ng permission kay mother. So, tataas ko lamang po yung inyo pong damit para po mapalpate ko po yung inyo pong baby po sa inyo pong tiyan po. Tataas po natin yung tamang taas lamang po yung labas lamang po yung abdomen, so to provide privacy po. Then, after po that is, simulan ko na po yung pagpapalpate po gamit po yung heel ng ating pong palm. So, ganito po yung pagpapalpate po. Kakapain po na, hahanapin po natin kung nasan po ba yung pita, yung head po ng ating baby, ng infant or ng fetus. So, as you can see po, ay, ang naka-engage po sa may upper abdomen po ng ating mother is yung ang feet po ng ating fetus po. So, after performing the fundal grip mo, so proceed naman po tayo sa second maneuver or yung tinatawag po natin na umbilical grip or yung lateral maneuver. So, dinedetermine po natin yung the fetal lie, the presentation, and the position and the attitude po ng ating fetus. So, facing the client, place the palmar surface of both hands on either side of the abdomen and apply gently but deep pressure. Then hold one still while using the flat surface of the fingers. On the other hand naman po, gradually palpate the opposite side from the top and the lower segment of the uterus. Then papalpate po natin yung the fetal outline, reverse action of the hand, and palpate the other side. So, ganito po yung magiging itsura po no sa umbilical. So, ang pagpapalpate po natin sa gamit po sa second maneuver po or yung umbilical grip, ito pong fingertip po natin. So, alternate lamang po. So, I will use my dominant hand to palpate po the fetus po. So, pag ganito po yung magiging itsura po niya. So, ito po, palm. From top to bottom ng abdomen po ni mother. Then, sa kabila naman po, and the other side naman po, so, ginagawa po natin to know where the back of the baby. So, alam naman po natin na doon po natin kinukuha po yung fetal heart po ng ating infant, ng ating fetus, rather po. So, sa atin naman pong third maneuver or yung ating polyp grip, so, first pelvic maneuver, so, dinedetermine po natin yung degree of engagement po. So, gently grabs the lower portion of the abdomen just above the symphysis pubis between the thumb and the finger at one's hand, and ipe-press po natin yung thumb and fingers together in attempt to grasp the presenting part. So, pag ganito po yung magiging itsura po, ganito po, and pag ganito po, pwede po to determine po. So, ganito po yung magiging eksena po. So, pag papalpate na po natin, gamit po yung poly grip. Remember po na ang gagamitin po natin is yung ating pong thumb, tsaka po yung ating point fingers. So, pag ganito po, para po natin makapal po yung presentation po. So, as you can see po, dito po sa pinapalpate ko pong ito, yung head po ng ating infant. Ayan. That's po. So, after po that is, proceed naman po tayo sa fourth maneuver or yung pelvic grip. So it is also known as the second pelvic maneuver. So, pinaperform po natin to if the head is presenting, then determine po natin yung degree of flexion of the fetal head and the attitude po. So, ang scenario po mangyayari po is, harap po tayo sa may client's feet. Then, i-place po natin yung first 3 fingers po natin on both sides of the middle, about 2 inches above the individual lip movement. And i-express po natin yung pressure downward in the abdomen direction of the birth canal, moving the skin in the abdomen downward along with the finger and the
slide of the fingers. So, kung sa may paahan ni patient, so it's yun po. Then, pag ganito po yung ating pagpalpate using the fingers po ng ating hand. So, pag ipapalpate po natin, downwards, then inwards po. So, pag ganito po magiging senaryo, so nalimutan ko lamang pong sabihin kanina na bago po tayo mag-perform ng bawat maneuver po is magwa-warm hands muna tayo, magpapainit po. So, ginagawa po natin ito para po, syempre po, dahil mainit po, kasi po pag malamig po ang ating kamay, may chance po na na gumalaw po yung baby po sa loob ng tiyan po dahil po magigitla po kasi po cold hands po yung ating gamit. So, that's all po from the Leopold's maneuver. O, proceed naman po pala muna tayo sa pagkuha po pala ng fetal heart rate po ng atin pong infant or ng ating fetus po. So, ginagamit po natin to know if the fetus inside the inside the mother's po is normal po ba? So, yun po. So, ganito po yung magiging. So, proceed naman po tayo po sa pagkuha po ng fetal heart tone po ng ating infant. So, dito po natin malalaman kung normal po ba yung heartbeat po ng ating pong infant or ng ating fetus po sa loob po ng tiyan po ng ating mother. So, haharap lamang po ako sa may paahan po ng ating patient. So, dahil nung nag-second maneuver po ko or yung ating umbilical grip, dito ko po nakapa po yung fetal heart tune po ng ating pong infant. So, after po that, isa-set up na po natin yung stethoscope na ating gagamitin. Then, check po muna natin kung nasa may diaphragm po ba natunog or sa may bell po natunog yung ating pong stethoscope. Then, after po that is magpapalpate na po tayo dito po. Then, in an exact full minute po. So, that's it po. So, ang normal heartbeat po ng ating pong infant is kadalasan po is 110 to 160 beats. So, after po natin mag-perform ng Leopold's maneuver, tsaka po ng getting the fetal heart tune po ng atin po ng fetus po. So, proceed naman po tayo sa documentation. So, ilalagay po natin kung anong oras po ba tayo nag-start at saka po time end. So, ang oras po ay 11:08. Ang oras po ngayon is 11:20. So, nag-start po kanina po ng 10:40 po. So, then after po that, ilalagay po natin kung sino po nag-evaluate. So, ilalagay ko po ang sarili ko. So, Mark Ryan ng Panaligan. So, that's all po. So, again, I am Mark Ryan ng Panaligan. Thank you po for listening.